हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सून एंड यू आर वाचिंग सून फिल्म्स। तो आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल बी पैकिंग आवर बैग्स, क्योंकि मैं जा रही हूँ जयपुर और मेरी ट्रेन है कल शाम की। सो या लेट्स गेट पैकिंग। सो दिस इज माय सूटकेस और इसमें मैं सारा सामान रखने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद आवर बॉटम वेयर। तो सबसे पहले मैं रखूंगी दिस मीडियम वॉश्ड वाइड लेग जीन्स and I'm going to keep another jeans which is this one. This is also wide leg. This is actually plazo pattern और ये जो है पुरानी वाली jeans थोड़ी सी dark है. Then I'm going to keep this long घाघरा type skirt. तो bottom wears हो गए हैं मेरे because I'm going to a 3-day trip. तो मैंने 3 जोड़ी bottoms रखे हैं from which these 2 are jeans और ये है घाघरा पैटर्न की लॉन्ग स्कर्ट। अब लॉन्ग स्कर्ट पहनने के लिए मुझे रखना पड़ेगा एक ब्लैक टॉप। सो दिस इज माय ब्लैक टॉप। उसके साथ जीन्स के साथ पहनने के लिए मैं रखने वाली हूँ कुर्तियाँ। तो ये है पहली कुर्ती। दिस इज लाइक वेरी प्रिटी येलो एंड ब्राउन कुर्ती और ये मैंने अभी नई ली है, न्यू ली है। तो आई कीप दिस। उसके अलावा मैं रखूंगी दिस ए लाइन कुर्ती जिसकी ऐसी पतली स्पगेटी, इट्स नॉट स्पगेटी बट वेरी लाइक पतली स्ट्रिप वाली कुर्ती है, न्यूलेस टाइप। एंड द लास्ट कुर्ती आई एम गोइंग टू कीप इज दिस ब्लू वन जो कि ऑल्सो ए लाइन पैटर्न में है बट ये हाफ स्लीव लाइक 3/4 स्लीव वाली है। तो आई विल बी कीपिंग दिस। उसके अलावा मैं रखूंगी ये ब्लू टॉप रात में पहनने के लिए, सोते टाइम पहनने के लिए। एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस वाइट शर्ट एज वेल। दिस शर्ट जस्ट इन केस अगर कुछ कपड़े खराब हो जाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा। उसके अलावा रखने वाली हूँ मैं ये ब्लैक शॉर्ट्स ताकि मैं रात में सोते टाइम पहन सकूँ इनको। एंड the last thing that I am going to keep is this scarf. This is a very pretty white scarf with purple flower on it. तो मैं ये रखूंगी just in case I need it cover करने के लिए. So yeah, these are all of my clothes. जो next thing मैंने अपने बैग में रखी है is my makeup pouch. And the first thing I have is this tinted lip balm from Mars. It's in the shade Watermelon 08. Next thing I have this eye shine from Zudio in the color Champagne. Next I have this Zudio mascara. I have this inside nose smudge concealer in the shade MN16. I have this powder blush which I got from local market. I have this inside lip and cheek tint. I have a puff and some brushes. I have this lip liner from Swiss Beauty in the shade Cherry Brown. I have this lip balm which I also got locally. I have this lipstick from Zudio in the shade Toasted Almonds. I have another lipstick from Zudio and it's in the shade Satin Natural. I have my eyeliner from Zudio. I got a beauty blender. I have this kajal in dark brown. And the last thing I have are some safety pins. So I have this another bag and इसमें the first thing I have is sunscreen. My Nivea Pearl and Beauty deodorant. I have this small box of Borolene. I have a mirror. This is a small portable mirror. And the last thing I have are these body tapes just in case I need them. I still need to keep some more stuff in it. I need to keep my soap and I need to keep the toothbrush and toothpaste, and I also need to keep my perfume as well, which I have is Watergirl Lavender one.
I will show it to you just in a second. So as I said, I will be keeping this bottle of perfume. This is Layers Water Girl in Lavender Breeze, as you can see. And I'm keeping this bottle of sunscreen as well to apply it on my body as a lotion. So I will be keeping this as well. And since I do not have enough space in this bag, I will be keeping these two separately. So the next thing जो मैं पैक करने वाली हूँ are my jewelry. So first of all, I will be keeping these. ये वाले झुमके. And मैं ये वाले झुमके भी रखने वाली हूँ. And there are like 2 more pair of झुमकास. मैं ये वाले झुमके भी रखने वाली हूँ. That my mom got me. And I also will be keeping these. उसके अलावा अगर मेरे कान दुखने लग गए तो for that I am keeping this studs, and I'm also keeping another pair of studs which are these ones. And the last thing that I'm going to keep are these घुंघरू bangles. I really love these. And उसके अलावा मैं कड़े भी रखने वाली हूँ. So for that कड़ा, the first one is this. There are a little more design on it. ये मेरे मम्मी के हैं. And I'm going to keep this other bangle as well. ये green color में है and इसके ऊपर भी same design है. मैंने ये वाला रखने का भी सोचा था, but I think so these two are enough. तो मैं बस यही रखने वाली हूँ. So this is my bag all done. Yeah, so the next thing that I'm going to pack is this shoulder bag. तो सबसे पहले इसमें मैं रखने वाली हूँ मेरे snacks, which are chips, another packet of chips, and the third packet of chips. All three are from Too Young. This is the good chips. This is veggie stick in sour cream and onion, and these are also cream and onion flavored chips. All three are from Too Young. The next thing are these two chocolates. I'm going to keep these 3 packets of Nextar brownie. I'm going to keep this packet of wafer. And the last thing that I'm going to keep are these protein bars. This is from Yoga Bar and this one is Coffee Rush. And these two are dark chocolate and cranberry one. So I will keep these 3 as well. I'm going to keep some fruits as well, which I will be keeping tomorrow क्योंकि मेरी train कल की है. So I'll keep the fruits कल freshly. Now we will move to this smaller pocket. So the first thing I'm going to keep in this smaller packet is this umbrella. क्योंकि अभी थोड़ा सा मानसून वाला सीजन हो रहा है तो बारिश हो सकती है, तो जस्ट इन केस मैंने अम्ब्रेला रख लिया है. नेक्स्ट थिंग इज दिस सेल्फी स्टिक विच इज ऑल्सो अ ट्राइपॉड. ये मुझे मेरे कॉलेज से मिला था फॉर एंकरिंग. अ पावर बैंक इज अ मस्ट, सो आई एम कीपिंग दिस. आई एम कीपिंग माई निविया turmeric फेस वॉश. I'm keeping my hairbrush and a claw clip which I made myself. I mean, I bought this clip and I made this flowers. So I will be keeping this. And the last thing I'm going to keep in this pocket is this K8 mic for vlogging and stuff, which I am wearing right now. Now it's time for this front pocket. And the first thing that I'm going to keep in here is this little bottle of paper soap. So I will keep this. So next है ये pepper spray जो कि मैंने मीशो से बुलाया था. So if you want the link, comment. I will send you the link. And the last thing that I'm going to keep in this front pocket is this lip balm. It's from Lip Light.
So that's it for today's video. Like, share and subscribe to my channel. And अगर आपको देखना है मैंने मेरे कपड़े कैसे स्टाइल करे हैं, so then go to my page and see it in the short section because मैं उसके shorts upload करने वाली हूँ. And the time I am going to spend in Jaipur, मैं पूरे 3 दिन का जो है vlog style video भी post करने वाली हूँ. Full long videos होने वाले हैं वो. So go watch that as well, and I will see you in the next video. Bye bye.